Now we are going to discuss one more point related to vapor pressure of completely mixable liquids. And what is this? Vapor pressure of non-ideal or real solution. All of you studied in the gases topic ideal gas and non-ideal gas. Ideal gas is nothing but the gas which obeys the gas laws at all the values of pressure and temperature. And non-ideal gas is nothing but the gas which do not obey the gas laws at all the values of pressure and temperature. Similarly also, we are going to discuss non-ideal solution. It is known as real solution. Non-ideal gas, it is also known as real gas. Similarly, non-ideal solution, real solution. And we are going to discuss vapor pressure of non-ideal solution and real solution. Non-ideal gas is nothing but the gas which do not obey the gas laws at all the values of pressure and temperature. Similarly, non-ideal solution or real solution is nothing but the solution which do not obeys the Raoult's law over the whole range of concentration and at all temperature. Or simply we can say that the solution which do not obey the Raoult's law is known as non-ideal solution or real solution. And we know that the graphical representation for the ideal solution. What is the graphical representation? If we plot the graph vapor pressure against the mole fraction for A component, the nature of the graph is straight line. For B component, the nature of the graph is straight line. P0A, P0B. And this line is the continuous line. But whenever we can study for non-ideal gas, it is also shown as the dotted line. And there are three types. Type number 1, type number 2, type number 3. And these are the dotted curves in first graph, second graph, for third graph also. But this is the graphical representation for the ideal solution. We have to remember that. We are going to show the graph for non-ideal, that is the curve. I will explain all these points later on. But in this diagram, all these three graphs is nothing but that is the graphical representation. All the graphical representation that is which can be shown in all these three diagrams. These are the graphical representation for ideal solution. We know that if you plot the graph PA versus XA as well as PB versus XB, the nature of the graph should be a straight line passing through origin. And if you join these 2 points, this line or a point any on this line represents for the vapor pressure of the solution. Okay. So what I'm going to say here, all these three graphs are same, and this is the graphical representation for ideal solution. Why ideal solution? It is because the nature of the graph is straight line. Nature of the graph is straight line passing through the origin. Now we are going to discuss the non-ideal solution or real solution. The first non-ideal solution is nothing but the solution which do not obey the Raoult's law. Means most of the solution that are deviate from the ideal behavior. So such solution also known as non-ideal solution or the real solution. Means the graphical representation for non-ideal solution or real solution not a straight line. It is a curve, and this curve may be lies above the ideal line, or the curve lies below the ideal line. Okay. If anyone's solution, that is real solution or non-ideal solution, deviate from the ideal behavior, means the nature of the graph should be a curve, and if this curve lies above the ideal line, then this deviation is called as the positive deviation. If any one non-ideal solution or real solution deviate from the ideal behavior, and if you plot the graph, the nature of the graph should be a curve, and if it is lies
below the ideal line, then it is called as, then this type of the solution shows the negative deviation. All of clear? Now we are going to discuss why the real solution or non-ideal solution shows the positive deviation. Also we are going to discuss why the non-ideal or real solution shows the negative deviation. So for this we have to know the main four characteristics of ideal solution. What is the first characteristic? The intermolecular force of attraction between A and A, B and B, A and B are remains the same. This is the first characteristic. Second characteristic, during the formation of ideal solution, there is no evolution of heat or absorption of heat. Second characteristic. Third characteristic, the total volume of the solution is the algebraic sum of, is exactly equal to algebraic sum of volume of the component. And last characteristic, the observed pressure, that is total vapor pressure of the solution, is the exactly equal to the algebraic sum of pressure of the component. So these are the four characteristics of ideal solution. So once we can understand this, and from this characteristic we can explain the positive deviation of the real solution and negative deviation of the real solution. All of clear? First, why the real solution shows the positive deviation? Positive deviation. In case of positive deviation, we see the real solution shows, if the real solution shows the positive deviation, and the nature of the graph should be a curve, and it is lies above the ideal line. Okay, so we see here, this is the nature of the graph for the real solution which shows the positive deviation. That is, the curve lies above the ideal line. Similarly, this is for A component and this is for B component. And algebraic sum of these two, that is, it represents the vapor pressure of the total solution, and this curve lies above the ideal line. So this is the real solution. A real solution which shows positive deviation, and the nature of the graph will be the curve, and it is lies above the ideal line. So why the real solution shows the positive deviation? This is a very important point. It is because of the force of attraction between A and B are weaker. The force of attraction between A and B means if we add A component in B, and there is a formation of AB binary solution, and the force of attraction between A and B are weaker, and because of that, the component A and B present into the binary solution have a greater escaping tendency, and because of that, they will exert the high pressure than the expected value, that is ideal value, and that's why the curve lies above the ideal line, and this solution shows the positive deviation. म्हणजे काय की जे सोल्युशन पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन दर्शवतात त्याच्यामध्ये काय होतं की अशा बायनरी सोल्युशन मध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वीक असतो आणि त्यामुळे ए आणि बी इझिली एस्केप होतात आणि ते जास्त प्रेशर एक्सर्ट करतात. आपल्याला एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू अशा आहेत, त्यांच्यापेक्षा जास्त पार्शियल वेपर, इथं ए जास्त पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सर्ट करतो, त्यामुळे बी देखील जास्त, कारण फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वीक आहे ना, त्यामुळे ते सोल्युशन मधून इझिली वेपरायझ होतात आणि जास्त वेपर प्रेशर एक्सर्ट करतात, त्यामुळे एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू पेक्षा जास्त व्हॅल्यू येतात आणि मग त्याचा तुम्ही अल्जेब्रिक सम घेतला तर जास्त येणार आणि यालाच काय म्हटलं तर पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन. येतं लक्षात? So the solution which shows the positive deviation, in that case the force of attraction between A and B should be weaker, and because of that the component A and B shows the greater escaping tendency from the solution and they will exert the high pressure than the expected value, and the real solution shows the positive deviation. What is the next characteristic? During the formation of
the real solution which shows the positive deviation, there may be absorption of heat. There may be heat is absorption of heat, and due to this there is increasing volume than the expected volume. All of it. So this is about the real solution which shows the positive deviation. तर पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन मध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वीक असतो, इझिली एस्केप होतं, प्रेशर मॅक्सिमम असते, आणि ज्यावेळेला असं सोल्युशन तयार होतं त्यावेळेला हीट ऍब्सॉर्ब केली जाते, आणि जे टोटल व्हॉल्यूम आहे सोल्युशनचं ते अल्जेब्रिक सम इक्वल येत नाही, तर ते तुलनेत यांच्या बेरजेपेक्षा काय असते, जास्त असते. हे त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक आहे. लक्षात आलं? Now we are going to discuss the solution which shows the real solution which shows the negative deviation. If you plot the graph vapor against the mole fraction for the solution which shows the negative deviation, the nature of the graph should be curve and it should be lies below the ideal line. This curve lies below the ideal line. So this is called as the real solution shows the negative deviation. Negative deviation. So real solution which shows the negative solution, negative deviation. The graphical representation for this real solution is the curve which lies below the ideal line. So this is for A component, this is for B component, and the total vapor pressure of the solution, this curve is also lies below the ideal line. So this is the real solution of type 3 which can be shows negative deviation. So why the real solution shows negative deviation? With this point we are going to discuss. The real solution which shows the negative deviation, in that case the intermolecular force of attraction between A and B should be stronger, means they are tightly bound to each other. So intermolecular force of attraction between A and B are very strong or stronger. So what happened in that case? So we see here when we add A in B, there is a formation of AB binary solution, and their intermolecular force of attraction very strong. So these molecules are not easily escape from the solution. They are not easily escape from the solution. And then what happened? They will exert the low pressure than the expected value. म्हणजे आपल्याला आयडियल व्हॅल्यू पेक्षा ते कमी वेपर प्रेशर एक्झर्ट करतात, त्यामुळे त्यांचा कर्व बिलो द आयडियल लाईन येतो, आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, निगेटिव्ह डेव्हिएशन. मग हा ग्राफ ए कॉम्पोनंट साठी आहे आणि हा ग्राफ बी कॉम्पोनंट साठी. मग यांचा अल्जेब्रिक सम म्हणजे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्युशन, आणि तो कर्व या एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू पेक्षा काय राहतो, बिलो राहतो, आणि अशा ह्या कर्वला किंवा अशा ह्या डेव्हिएशनला काय म्हटलं तर निगेटिव्ह डेव्हिएशन. पण का दर्शवतात, तर इंटरमोलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन काय असतो, स्ट्रॉंग असतो, ते इझिली एक्सकेप होत नाही, त्याचं इझिली वेपरायझेशन होत नाही, आणि त्यामुळे ते कमी वेपर प्रेशर एक्झर्ट करतात आणि एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू पेक्षा आपल्याला कमी व्हॅल्यू दिसते. Next characteristic, during the formation of such type of the solution, heat may be evolved. Heat is evolved. Heat is evolved. म्हणजे निगेटिव्ह डेव्हिएशन होत असताना हीट इव्हॉल्व होते, and there is a contraction of the volume of the solution. So total volume is not equal to VA plus VB. म्हणजे ह्या टोटल व्हॅल्यू पेक्षा ही टोटल व्हॉल्यूम हे कमी असतं, कारण या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्शन होतं. So these are the characteristics. That is the intermolecular. These are the characteristics of a real solution which shows the negative deviation. Intermolecular force of attraction very strong. Total volume should not equal to VA plus VB. Volume should be less. Okay. So this is about third type of the solution. That is real solution which shows the negative deviation. So this is the type 2 means the solution which shows large positive deviation. Solution which shows large negative deviation. म्हणजे पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन का होतं, निगेटिव्ह डेव्हिएशन का होतं, हे आपण एक्सप्लेन केलं. मग आता फर्स्ट ग्राफ काय आहे? सो रियल सोल्युशन ऑफ टाइप फर्स्ट मीन्स द सोल्युशन विच शोज स्मॉल पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन. स्मॉल पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन.
स्मॉल. म्हणजे ह्या पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन पेक्षा स्मॉल पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन आहे. मग त्यामुळं हा टोटल कर्व सुद्धा या कर्वला लगतच असणार. मग याच्यातला आणि याच्यातला फरक काय आहे तर टोटल वेपर प्रेशर या बी पेक्षा बी ह्या कॉम्पोनंट P0 बी पेक्षा जास्त असेल पण P0 ए पेक्षा कमी आहे. सो टोटल वेपर प्रेशर लाईज इंटरमिजिएट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. पण इथं काय होते तर P0 बी पेक्षा जास्त आहेच त्यापेक्षा ए पेन पेक्षा काय आहे जास्त आहे. म्हणून याला म्हटलं तर रिअल सोल्युशन ऑफ टाइप 2 शोज लार्ज पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन आणि याला काय म्हटलं तर स्मॉल पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन. त्याचप्रमाणे निगेटिव्ह डेव्हिएशनच्या बाबतीत इथं लार्ज निगेटिव्ह डेव्हिएशन आहे. इथं याचप्रमाणे काय असणार आहे कमी डेव्हिएशन म्हणजे अशा पद्धतीनं लगतच कर्व असणार आहे. याला म्हणतात स्मॉल निगेटिव्ह डेव्हिएशन, याला म्हणतात स्मॉल निगेटिव्ह डेव्हिएशन. आणि त्यामुळं टोटल हे देखील कर्व काय असतो लगत असतो. येते लक्षात. मग याला म्हणतात टाइप फर्स्ट रिअल सोल्युशन ऑफ टाइप फर्स्ट shows small positive, small negative deviation. Real solution of type 2 shows large positive deviation. And real solution of type 3 shows large negative deviation. मग आता निगेटिव्ह डेव्हिएशन मध्ये काय होतं तर ही व्हॅल्यू याच्यापेक्षा कमी आहे पण बी पेक्षा जास्त आहे. आणि इथं मात्र काय होतंय ह्या दोन्ही पेक्षा ही व्हॅल्यू कमी होते डिप्स टू मिनिमम. इथं रायजेस टू मॅक्सिमम आणि डिप्स टू मिनिमम. म्हणून रिअल सोल्युशन ऑफ टाइप 2 शो लार्ज पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन, रिअल सोल्युशन ऑफ टाइप 3 लार्ज निगेटिव्ह डेव्हिएशन. येते लक्षात. म्हणजे थोडक्यात असं की नॉन आयडियल रिअल सोल्युशन याचा अर्थ काय की राऊंड्स लॉ ओबे करत नाहीत आणि त्यांचे ग्राफ स्ट्रेट लाईन येत नाहीत म्हणजे एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू येत नाहीत तर ते कर्व असतात. जर पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन असेल तर लाईज टू अबाव द आयडियल लाईन आणि निगेटिव्ह डेव्हिएशन असेल तर पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन काय होतं तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन काय होतं वीक असतं त्यामुळे ते इझिली एक्सपेक्ट होतं. हीट ऍब्सॉर्ब केली जाते त्यामुळे व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतं. निगेटिव्ह डेव्हिएशनच्या बाबतीत काय होतं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वीक असतं, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन स्ट्रॉंग असतं त्यामुळे ते कॉम्पॅक्ट होतं इझिली रिमूव्ह होत नाही त्यामुळे कमी वेपर प्रेशर एक्झर्ट करतं. येते लक्षात. मग स्मॉल पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह डेव्हिएशन, लार्ज पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन आणि लार्ज निगेटिव्ह डेव्हिएशन. So this is about the non-ideal solution or real solution. Non-ideal real solution, non-ideal gas प्रमाणेच. The gas which do not obeys the gas laws at all the values of pressure and temperature. Similarly, non-ideal इथं मात्र काय आहे की Raoult's law आहे की non-ideal solution, real solution is nothing but the solution which do not obeys the Raoult's law. आणि इथं स्मॉल पॉझिटिव्ह आणि स्मॉल निगेटिव्ह डेव्हिएशन हे स्मॉल आहे, इथं लार्ज पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन आहे आणि हे लार्ज निगेटिव्ह डेव्हिएशन आणि त्याची कारण देखील मी एक्सप्लेन केलेली आहे. ओके, आय विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर.